Right, so I think we can start with the correction of June 2019, paper 4. Right. Nous commence avec Madeo, can you please read? A student did a series of titration to determine the percentage by mass of magnesium hydroxide in milk of magnesia. Diagrams of some of the apparatus used by the student are shown. Yes, so you have three apparatus given, A, B, and C. What will you name these three pieces of apparatus? Yes. A is a conical flask, B is a pipette, C is a burette. Alright? Right? Clear? Enough? Part B now. The student puts 5 centimeter cube of milk of magnesia into apparatus A and adds some distilled water. Okay? He then adds a few drops of suitable indicator to the mixture in A, that is the conical flask. Fills apparatus C, that is the burette, with 0.6 mol per dm cube hydrochloric acid. Titrates the contents of apparatus A with the hydrochloric acid until the indicator changes color, records the reading. The student repeats the procedure 3 further times. Now the diagram shows parts of apparatus C with the liquid levels at the beginning and at the end of titration 3. Okay, this is the beginning, initial reading. This is the at the end of the titration, the final reading. Record the values in the results table, and we have to complete the following table as well. Allez, Mangra. Titration number 1, what would be the volume? 24.1. Bien bon. Titration number 3 now, what would be the initial reading? 0.3. Normally we use 2 decimal places for burette, but since this table, anyway for Form 5 level, 1 decimal place is okay. Okay, and this table has already been partly completed with 1 decimal places, so we use 1 decimal places to further complete the table. Yes, 0.3 pour nos initial reading, and then final reading 23.6. The volume would be 23.3. And then titration number 4, you have the final reading 24.4, tu as un volume 23.6. Comment tu peux calculer initial reading? Exactement, 0.8. Now, what would be the 2 best titration for this table? Allez, Manga, tu aimes? 23.8, 23.6. Qui fait là? Qui fait pas les derniers là? 23.3 avec 23.6. Dis à toi, dis. Exactement, it's 2. You need to have 2 results which are very close in values, 2 consistent results, presque pareil. Au plus aller de forme 5, il y a accepté 0.2 différence. Right? Et level c'est 0.1 différence. Tu comprends? 0.1 ou bien moins. Tu comprends? Il y a pareil aussi. Alors là, compared to, bien in contrast to the previous papers that we have covered, you would see that actually many a times it is the 2 last iterations. Oui, non. 2 derniers qui tout le temps nous tic. Mais dans ce cas-là, il y a un petit peu différent. Tu comprends? Alors, il n'est pas nécessairement tout le temps des derniers, c'est the 2 best iteration. The 2 best iteration, the 2 consistent values, ou bien qu'on appelle the 2 concordant values. OK? Deuxième partie, 24 à Shalom. Exactement. You take your 2 best titration results, you add them, you divide by 2, 23.7. Ok, 23.7 cm3. Alright. Troisième partie, Gauskan. Redis-moi. Yes. When you add water,
when you add water to a solution, what happens is the concentration changes, but the number of moles remain the same. C'est pareil comme tu as une bassin poisson, tu ajoutes un V de l'eau là-dedans, quantité poisson reste pareil. Oui ou non? Quantité poisson reste pareil. Number of moles, number of particles remain the same. Alors, adding water will not affect the number of moles of MgOH twice, ou bien comme on regarde en India, it will not increase or decrease the number of moles. Hein. Donc, c'est pour ça, il n'y a pas de problème en ce qui concerne titration, because titration, c'est quoi? Ton number of moles, puis réagit avec ton number of moles. C'est ça titration. Oui ou non? This is why the conical flask, when you perform a titration, you rinse it with water. You don't need to dry the conical flask. Okay, you can let the small amount of water in the conical flask remain in it, no problem, because it will not affect the number of moles. Okay. We move on to part C now. Narine. Right, now for this one I want to draw your attention on one thing. Whatever we have computed over there in the table titration results, we're not going to use it here. Because this part C, in a way, maybe the examiner is trying to help the student, because if ever some student doesn't know how to proceed with titration results, reading, burette reading, etc., he can still use 23.3 cm3 here. Right? He's not going to use the results in the table before. He's going to use the average volume 23.3. You have to be careful on this one. Hein? Right? Allez, yes. Narine, première partie. Mm-hmm. Yes. Alors, dans 1000 cm3, 0.600 mol. Right? Because mole per dm cube, 1 dm cube, c'est 1000 cm3, 0.600 mol. We are looking for the number of moles present in 23.3 cm3. Alors, c'est 0.01398 mol. OK? Yes, Jago. Yes, that's the first thing. You look at the equation, the mole ratio, MgOH twice avec HCl, you have 1 mole of MgOH twice reacting with 2 mole of HCl. We have calculated before, first part say number of mole of HCl. Now what do you do to calculate number of moles of MgOH twice? Therefore, in 1.298 times 10 power minus 2 mole Mm-hmm. would be 6.99 times 10 power minus 9 10 power minus 3, non? Minus 3, ouais. OK. Donc voilà. 0. C'est-à-dire 0.01398 divise par 2, peut faire nous 0.00699 mol. OK? Correct, pas de problème. T'en viens qu'à standard form, 24 HLM, no problem. Alors 6.99 fois 10 puissance moins 3 là, hein? Donc capable nous essayer respect, you know, the 3 decimal places, sorry, the 3 significant figures, ou bien one better. Alright? Alors, par exemple, ici, je trouve the average volume 23.3 cm3, 0.600 mol per dm cube, tu trouves? Right? Donc, il y en a ça, 3 decimal places, non? Alors, we try to respect that. Okay, we move on. Troisième partie, Raghu. Calculate the mass of magnesium hydroxide in 5.0 cm3 of magnesia. Yes. The 1 mole is équivalent à 58 grammes. Mm-hmm. Donc 6.99 fois 10 puissance moins 3 il paraît comme 58 fois 6.99 fois 10 puissance moins 3 égale 0.405. Okay, donc what you're trying to say that I've calculated the ml first. Okay, 1 mole of MgOH is 58 grammes. Donc the number of the mass present in the number of moles you have just calculated 0.00699 mol. Alors 58 fois 0.00699 fois 58 ça tient, ouais. Donc 0.405, c'est ça. Right? You use this itself, proportion même ou bien formule? Ça même, ok, yeah. 0.405 grammes.
Whenever you are to calculate the mass, remember 1 mole of any substance would give you its MR in grams. Ok, à cause ça, il nous demande ER, la 24, 16, 1. 1 mole, c'est sur MR in grams. C'est bon? Quatrième partie, Madhu. The density of the milk of magnesia is 2.34 grams per centimeter cube. Calculate the mass of 5 centimeter cube of the milk of magnesia. Each source is 0.4, each Right, so we use this same expression given, density, mass over volume. Alors density c'est 2.34, mass we do not know, the volume is 5 centimeter cube. It's already said volume in centimeter cube here. You cross multiply, 2.34 fois 5, nous gagnons 11.7 grammes. Ok, 11.7 grammes, 11.7 grammes. Next, Mangra, cinquième. Calculate the percentage by mass of magnesium hydroxide in the milk of magnesia. Proper count C. Comment tu gagnes? 0.405 grammes, réponse partie 3, divise par réponse partie 4, multiplié par 100, we are getting combien? 3.4? 4,6%. Samsung has it too? Right, 3.46%. Alright, 14 marks in this. Not too difficult, huh? Can we move on? Right. Alors, question numéro 2 maintenant. Alors, E150A and E155 are both brown food colorings. Plan and investigation. Now you see paper 4, you're having questions, planning questions now, right? 5 to 6 marks, sometimes 4 marks, right? And in a way, your background in experimental chemistry should be strong enough to be able to attempt this question, right? Mais il n'est pas compliqué as such, hein? Alors, plan an investigation to find whether brown food coloring in a soft drink, you are given a soft drink. In that soft drink, there is a brown food coloring which is used, and that brown food coloring can be either E151 or E155. Now, the food colorings, they are both soluble in water. Okay, they are both soluble in water. We are provided for our experiment solutions of E150A, à part poly, solution of E155 poly, and we are also provided with the brown food coloring that we use in the soft drink we are talking about, the sample to be analyzed on the move. Okay, you also have access to the apparatus normally found in a school laboratory. You should draw a label diagram with your plan and include essential practical details. Okay, yes, 24 HLM. Così. Qui l'expérience, comment tu penses que tu as procédé, comment tu analyses ça? Chromatography. If you mention this, you score 1 mark already. You use chromatography. Okay, Leila? We should place a spot of the brown food coloring to the chromatography paper. You're going to place a spot. Where? On the chromatography paper, anywhere? Que tu as envie qu'on m'a dit donner un point là-dedans? Hein? First, you should draw a line. Yes, the line should be drawn with what? With a pencil. This is very important. So, vous remarquez là que tu me mets en rouge là, c'est bien une place que tu peux score au point là, hein? Right? Que tu peux score au point. Alors, on the chromatography paper, a baseline, your starting line is used, is drawn using a pencil. Il est important to use a pencil because if we use ink, a pen, the ink will be separated during the chromatography, spoiling the experiment. Okay. Alors, nous faire and baseline, starting line. Now, this can also be illustrated in a diagram. If you have mentioned, if you have drawn a diagram, you've already draw over there the starting line. You mentioned with a pencil, draw with a pencil, etc. You score your marks. Okay. I didn't do any diagram. I'm just going to explain it bullet points. But if it is present in a diagram as well, you would score your marks. Okay. Alors, very good. Ça veut dire nous finit draw on the chromatography paper a baseline with a pencil. Yes. Continue. Yeah, but before placing in ethanol, well, forget about ethanol, but before placing the chromatography paper, don't you need to put the spots? Yes.
Where are you going to place the spot? On the line of Yes, on the starting line. OK? Alors, next point qui vient là, en l'autre mot fait là, hein. Using a fine dropper ou bien using a capillary tube, we can put the spots of, il y en a trois là, the sample from the soft drink, c'est from the brown food coloring là, hein. And l'autre point E150A, and l'autre point E155, tous les trois lots, low baseline, un à côté l'autre. Vous comprenez là? Correct? Then, assez de cas bouge ce papier là. 24 là. Next point c'est quoi? leave the paper in the solution. In the solution. Donc, what you would have to place the chromatography paper in a chromatographic tank ou bien in a beaker, in a large beaker, containing the solvent ou bien containing water dans ce cas parce qu'il est already soluble in water. But now, very important, the level of the solvent. 24 là, vous dire. The level of the solvent should be lower the baseline. exactement, should be below the baseline. Ça c'est un point important. Alors voilà. The chromatography paper hein, is then placed in a chromatography tank containing the solvent. Ici il y a no water parce que everything is soluble in water here. Whose level is below that of the baseline. Very important to mention that. Or important to illustrate that on your diagram if you have drawn a diagram. Ok? Si de ton diagramme est clair qui ton baseline est là-haut, mais ton solvant est en bas, le level of the solvent est en bas, correct, tu peux score ça point là. Nous arrive 1, 2, 3, 4. 4 points déjà. Ok, 4 points déjà. Tu trouves, et ben, le point là, il est bien spécifique. Now, you know, this is going to come again when you're going to, if you choose chemistry A level, paper 5, it's going to come again. Alright? And papier 6 low là. Low planning. Pas difficile, hein, crois-moi. Pas difficile. Chromatographie, si moi tu me dis pas, me commence question, me demande explain chromatographie. Tu es grave, non? Oui, non. This là, tu veux dire, ok, mais comment on peut faire pour analyser ça, là? Right? Next, allez, 24 salam. Problème, c'est hein, 6 questions, 6 réponses, tu veux donner le monde. Ouais. Allow the chromatography, the solution and the chromatography paper to primary. Yes. And then, until, and then plus nous arrête li. When the solvent will move up the paper now, when the solvent reaches near to the top of the paper, this is where you remove the chromatography paper now. This is where the solvent front, this is what we call the solvent front. Well, no. When the solvent move up the paper by capillary action, it reaches near to the top of the paper. We remove the paper now, and we draw a line to it. We call this the solvent front. You don't need to mention all those details. Mention the solvent front, it's okay. Right? Alors, nous chromatographie là, vous déroulez, nous vous laissez move. The solvent will move up the paper. When the solvent moves up the paper, it passes through the spots on the baseline. It will separate those spots. Tu comprends? It will separate those spots, especially if the spot is a mixture, into its different components while it moves, depending upon the different solubility of the spots in that solvent moving up the paper. Okay, when it reaches near to the top of the paper, what we do? We remove the chromatography paper, draw a line where the solvent has reached. This is what we call the solvent front. Okay? Et au final, the last part, once we have separated everything, how do we identify whether in the brown food coloring E150A is present or E155? Comment nous pouvons vérifier? The most soluble likely for A from the baseline. Yeah, that's true. Non, mais moi, j'ai envie de connaître, qui est plus soluble, j'ai envie de connaître dans mon soft drink, dans mon food coloring, dans mon soft drink, qui est présent. Là, moi, j'ai mon spot soft drink, une montée. Moi, j'ai mon spot E150A, une montée. Moi, j'ai mon spot E155, une montée là. Tu comprends là? Il y a un petit peu comme ça. Là. Right? Maintenant, mon chromatographie, c'est mon baseline. Ici, c'est soft drink. Ici, c'est E150A. Ici, c'est E155. Alors, disons, moi, je suis censé me sortir de front. Li, correct? E150A, E155. Allez. Qui ça fait qui est présent là? Pardon? Soit tu calcules RF value, soit tu calcules comparer direct. Un à côté de l'autre, celui qui même. Ben en d'autres mots, c'est ça même.
quantité qui est une travel, tu finis gagner. Mais tu calcules RF value ou bien tu compare with the different positions that you have. Ça veut dire dans ça l'exemple qui m'a donné là, the soft drink contains E150A parce qu'il est même concept. D'après ce qu'il nous assume ici nous. OK? Donc, the last mark, the spots obtained from the sample is then identified by comparing it with the spots from E150A ou bien E155. Tout dépend quand tu peux dire comment tu ramènes là, tu es capable d'assumer. Ou tout simplement te dire comme ça, voilà, we're going to calculate the RF value. If you calculate the RF value, that would be enough. Okay? Just score the marks. C'est bon? We move on? Raymond, ok, tu vas besoin d'écrire trop bel essai dans sa question. Si tu as besoin de connaître exactement qui peut écrire. Different points. You note down what's important, what's going to score you marks, and that's it. Right, numéro 3 maintenant. Allez, Gaussican. Yes. A pink solid is deposited at the cathode. Pourquoi? Because here it's mentioned observation. We don't need to explain what is formed. Okay? Whether it is copper or not. Nous, le problème là, c'est qu'il te fait observer. You don't mention copper is deposited, you won't score marks. Ce qui nous mentionne, c'est a pink solid. Tu as des scraps qui te fait trouver. Right? Alors, a pink solid is deposited, and at the anode, Gaussian quand même? Effervescence, because a gas is going to be produced, oxygen gas is going to be produced actually at the anode, ou bien nous avons dit bubbles of colorless gas aussi. Right? Ça, c'est pas une observation. Dépend de toi qui peut sortir côté anode. Now remember, we are using graphite electrode, which are inert electrodes in the electrolysis of copper sulfate. Cations we have Cu2 plus and H plus because we are dealing with aqueous copper sulfate. Anion we have SO42 minus and OH minus. Of course, Cu2 plus is discharged in preference because it is found below H plus in the electrochemical series, whereas OH minus is discharged in preference to SO42 minus because SO42 minus is never discharged anyway. It is found at the very top of the series, whereas OH minus is found at the very bottom of the electrochemical series. That is why OH minus is discharged to give you oxygen gas produced at the anode. Still, if you answer oxygen gas at the anode here, you won't score marks because it said describe what is seen at each electrode. Dépend de toi, mais quand oxygen n'a pas sorti, man bubbles colorless gas n'a pas sorti, man n'a pas dit dans oxygen ça. They don't mention to you that it is oxygen. You just see bubbles. Now, using your chemistry knowledge, then you would identify whether this is oxygen or not. You can test for it. This is why it's important to know what is being asked actually. Describe what is seen. Bubbles of colorless gas. But then, second part, give a test and observation to identify the gas produced at the anode. Right? What is the gas produced at the anode? Naren? C'est oxygen, yes. How do you test for it? Donc, we can test using a glowing splint. The glowing splint will relight ou bien is rekindled. Okay? That's the test for oxygen gas. Troisième partie, Raghu? Jagal. From blue to colorless, ou bien we can mention that the blue color fades. Elle devient plus pâle de plus en plus jusqu'à qu'elle devienne colorless, effectivement. La raison? Since copper ions are discharging, it will diminish the concentration of copper ions in the solution. Voilà, donc the concentration of Cu2 plus decreases in the electrolyte because, as you mentioned, it is being discharged. Alright? So, this is due to a decrease in the Cu2 plus concentration. Okay? Part B now.
Yes. Seulement les besoins decolorizes, pas un problème, mais tu as besoin de dire que the blue solution decolorizes. Right? Il est important de nous mentionner couleur là comment c'était avant. Right? Attention de penser attention l'électrolyte est déjà colorless même. Ne l'avez pas une observation là, tu comprends? So the blue color is decolorized. Ça aussi, ok. Right? Yes. Part B. The electrolysis is repeated using copper electrode in place of the inert graphite electrodes. Describe what happens to the color of the solution during this electrolysis. The color darkens initially and then fades later. Are you sure about that? We are using copper electrodes, n'est-ce pas? The color remains blue, non? CO2 plus, la concentration va augmenter. Whatever is increasing, c'est que tu vas peut augmenter à cause d'un anode pour get into solution. But the anode that gets into solution will move to the cathode. The CO2 plus coming from the anode will move to the cathode and will be discharged. Once CO2 plus stops, or bien it's over from the anode, all the CO2 plus from the anode has gotten into solution. Everything's going to be discharged at the cathode, but the CO2 plus in the electrolyte is going to remain there. Because once all the copper 2 plus from the anode gets into solution, the electrolysis is over. So it will not fade. It will not fade. Fade means the CO2 plus from the electrolyte will go into the will get discharged at the cathode. But in this case, because we are using copper electrode, it is the CO2 plus coming from the anode that's going to be discharged at the cathode. Now, if you want, we can explain it in another way as well. Nous capables de dire aussi que the CO2 plus from the electrolyte is going to the cathode, is going to be discharged. But this is going to be replaced by the CO2 plus coming from the anode. Tu comprends? Mais overall, il devient pareil. Sa concentration de CO2 plus ça qui arrive, il reste même quantité. Quantité qui finit à côté cathode peut être remplacée par quantité qui peut sortir depuis côté anode. La différence qu'il y a quand nous peut servir copper électrode, c'est que quand nous pas type servir copper électrode, nous anode, c'est un oxygène qui peut évoluer. Quand nous peut servir copper électrode, nous peut une réaction côté anode as such, c'est nous anode même qui peut participer dans la réaction là, anode là peut, il peut perdre des électrons, il peut venir CO2 plus, il peut rentrer dans la solution. Jusqu'à qu'il devienne thinner and thinner, jusqu'à qu'il devienne fini net. Do you understand my point? Alors là, dans ce cas, on va penser réponse A est plutôt remains blue. Ok? Remains blue. Vous pouvez comprendre qu'il te remain par darkens, etc. Mais ça bout que tu veux dire fade ça. Maybe you are saying fade to become the original blue solution, maybe. Mais c'est moi, overall, quand nous pouvons donner une observation, nous vous dire tout simplement que voilà, the color of the solution remains blue. Because the concentration of CO2 plus remain the same in this case. So that's the main difference between electrolysis of aqueous copper 2 sulfate using inert electrodes and using copper electrodes. When you use inert electrodes such as graphite or platinum, what happens? The blue solution of the electrolyte changes to become colorless. Whereas when you're performing electrolysis of aqueous copper 2 sulfate using copper electrodes, what happens? The blue solution of the electrolyte remains blue itself. Okay? Yes, Madhu. State what happens to the mass of each electrode during this electrolysis. Explain your answer. Mass at cathode. Mass of cathode increase. Mass of anode decrease. Explanation. Electrons are transferred from anode to cathode, thus decreasing the mass of the anode and increasing the mass of the cathode. Yes, I think it's okay. Donc, mass of cathode increases, mass of anode decreases. Alors, at the cathode, copper is deposited. Okay, copper is deposited. That is why it increases. Whereas at the anode, copper goes into solution as CO2 plus. Comme on nous dit, the anode dissolves. Okay, donc the mass of the anode will decrease, whereas the mass of the cathode will increase. Okay, so just a practical use. Read the question, Mangra. Electroplating, ou soit nous capables aussi de dire purification of copper. These are two applications of this electrolysis in particular, electrolysis of aqueous copper 2 sulfate, using copper electrodes.
C'est bon? Question numéro 4 maintenant. Question numéro 4. Allez, 24 Jalem. Hydrogen peroxide, H2O2 reacts with hydrogen ions to produce water molecule. Acid must also be added to the reaction to form. The initial reaction same one is observed during this reaction. The color turns brown. The solution turns brown, and this is because of the formation of iodine in the solution. Okay? The solution turns brown due to liberation of iodine. Part B, Gaussian. The rate of this reaction is investigated by running samples of the reaction mixture at equal volumes at time intervals. Each sample is added to an excess of powdered calcium carbonate in flux to stop the reaction in the sample. Yes. For this why the reaction stops when the sample is added to calcium carbonate. Calcium carbonate neutralizes the acid. Yes, so you see this reaction is taking place in the presence of H plus the acid here. If you remove the acid from this reaction mixture, the reaction stops. Okay? That's the purpose here if we want to stop the reaction. Right? Alors, ce qu'il nous fait là, nous avons une réaction qui peut dérouler. Then we take sample of it. Nous prenons un petit kit depuis là-dedans. Right? Il peut continuer à dérouler. Qui nous fait? On ajoute calcium carbonate là-dedans. Quand on ajoute calcium carbonate, the calcium carbonate reacts with the acid, neutralizing it. Okay? Removing the acid from it, then the reaction stops parce qu'il y a H plus dans nos reactants. Donc, the calcium carbonate will neutralize the acid. That is how it stops the reaction. Okay, deuxième partie. Such as why the calcium carbonate is powdered. As in the powder form, it has no surface area, therefore rate of reaction is different. Yes. Now, you see the calcium carbonate is going to react, neutralize the acid. But that neutralization can be done very fast, or it can be done very slowly as well, depending upon the factors impacting on the rate of this reaction. Not because the première réaction, but because sa réaction qu'on nous peut stop this reaction from taking place, the hydrogen peroxide reacting with iodide ions. How can we make it stop? Can we make it stop at a fast rate, or can we make it stop at a slow rate? Si tu as servi un lump calcium carbonate, il faut prendre sur le temps pour réagir avec l'acide, là, ticket par ticket, jusqu'à qu'il n'est pas pour essayer, et nous, pour nous besoin arrêter instantané, là, nous. Oui ou non? Donc, pour nous arrêter instantané, qu'est-ce que nous faire? Nous servons powdered calcium carbonate, because the calcium powdered carbonate, the particle, they are the smaller particle size, they are more exposed, and you expect they have a greater surface area, like Naren mentioned, but of course, we're going to be able to stop that reaction very quickly. Tu comprends? Because the particles are more exposed and we have talked about collision, etc. Donc, ce qui est arrivé ici, the reason why the calcium carbonate is powdered is we can make that reaction stop faster. Tu comprends? En d'autres mots, to increase the rate of the reaction. But I do not want you to be confused with increasing the rate of the reaction. Attention, je devais penser pour là-haut, là, ça. H2O2 plus H plus ça, non, on peut augmenter ça, là, nous. Qui nous peut augmenter? Nous peut augmenter vitesse qui sa réaction n'a pas arrêté. We are looking at a second reaction. Quelle réaction? Calcium carbonate avec l'acide. Ça qui nous veut dire là. Tu comprends là? This reaction is taking place at its own rate, but we want to stop it at different time interval. Mais on va arrêter après 2 minutes. Faut dire qu'on va mettre ça calcium carbonate là, 2 minutes. Il n'est pas pour prendre 40 secondes pour arrêter à cette heure. Qui arrive? Depuis 2 minutes, ça goûte là. Tu comprends? Faut dire qu'on met le calcium carbonate direct et bien arrête de réaction là. C'est pour ça que nous peut servir excess powdered calcium carbonate. Excess plus les powdered aussi. Ok? Alors, get pour premier là, si nous n'avons pas expliqué, nous dire que voilà, no acid is present, the reaction will not proceed, that is why we neutralize it. Ça, c'est pas ma réponse, hein, c'est pas une explication de sa réponse qu'il m'a donnée là. Hein. Et the answer that will score you mark is to increase the rate of the reaction. Alors, même si il n'est pas trop comprendre, si la ligne est trouvée powder, il dit ouais, increase the rate of the reaction, il est bien ce point. C'est comme ça qu'il fonctionne, il est aussi facile là. Hein. But the reason behind this increase in the rate of the reaction, c'est pourquoi the reaction in the sample will be stopped more quickly. Faut dire que même quand tu mets de calcium carbonate, comme ça tu peux freeze réaction là. Tu comprends? C'est ça qu'il nous faut faire. C'est bon? Correct? Troisième partie? Same fact is observed when a sample of the reaction mixture is added to calcium carbonate. Yes. The sample occur and calcium carbonate will disappear.
effervescence will occur. Tu as dire soit ça, soit tu es capable aussi de dire que the calcium carbonate will disappear parce qu'il est pour dissolve, il prend dedans, pas pour dissolve, plutôt pour réagir. En même temps qu'il peut réagir, il peut go into solution à CO2+. Donc, effervescence, ou bien nous sommes capables de dire calcium carbonate disappears. Why effervescence? Because carbon dioxide is going to be liberated. Alright? Now the next part C, we added each sample to calcium carbonate. The conical flask titrated with aqueous sodium thiosulfate. The sodium thiosulfate reacts with iodine produced by the reaction between hydrogen peroxide and iodide ions. We have a series of data collected from this experiment. Time the sample has been removed and the volume. Tu vois, quand on veut dire time the sample has been removed, mais là, 100 secondes. Comment tu mets le calcium carbonate? 100 secondes. Réaction arrêtée là. Hein? C'est la résiste iodine. Et là, doucement, il prend sur iodine, il va faire titration avec lui. Tu comprends? Alors, quand il arrive 500 secondes, il faudrait qu'il vraiment comment mettre calcium carbonate, pas après 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes, encore. Là, non. Tout de suite, comment tu mets calcium carbonate, réaction peut arrêter. Alors, nous faisons ce titration, nous gagnons certaines valeurs là, et nous avons nos results qui finissent de nous besoin plot un graphe. Correct? Bon, je check ce graphe un coup là, comment on plot ça? Hein? Ouais, disons un petit la croix, je plot, un petit la croix. Bien la croix, petit la croix, pour montrer sa plotting là, because this is going to score you marks, hein? Quand un petit, moi pas pour retenir un petit la croix qui est un petit rond, hein? Mais là, quand tu vas nous aller sur le 47, yes, ok. Yes. Ça veut dire, quand tu mets en bas, comment vous pensez, c'est, vous pensez ça maintenant, ça remonte au temps. Yes. Il est là-haut, là? Attention, il est en bas. On fait droit à bout de temps. Let's take a look at the plotting of those points. Right? Allez, 0, 0 avant. Correct? Trouve-les là. 100 avec 11. D'accord? 200 avec 12. 315.5. 417.5. 518.5. 618.5. C'est qui m'avait trouvé, moi, c'est ça, là qui a le malus. Ça veut dire c'est qui te fait là, Bhatoo. Tu me prends ça, tu me fais là. Right? Get pour moi là, hein? Qui te pense? Anna, non? Anna, ouais, pareil. Correct? Ragout, tu comprends? Vous pensez à rien? Right? Peut-être plotting là bon, mais smooth curve là qui a un problème? Ou bien plotting là qui a un problème? Smooth curve là. Try this one and see. Voilà. Now we're going to use the points, again the graph, to answer those questions coming up. En 2 points là. Premier point là, l'autoplotting. Est-ce qu'il te plotte bien? Tu comprends? Tu as x-axis et tu as y-axis, tu vas le faire erreur. Tu mets les codes bien mettés, ça premier. Et deuxième, tu te smooth curve. Vas-y, moi, encore une fois, comment? D'accord. En qui fait, on a 2 points. Laisse-moi vérifier un petit peu des autres là. Hein?
7 marks, 7 points to be plotted. Correct? When you look at the number of points to be plotted, si un élève définit qu'on plot 6 à 7 points bien, il gagne 2 points. Ça veut dire que graphe là, il 3 points en fait, hein? Correct? On va dire 4 points plutôt. Si les élèves une plot 6 à 7 points bien, comment bien, il gagne 2 points. Si les une plot juste 4 à 5 points bien, il y a des points là, il n'y a pas de bien plot, il n'y a pas de plot, il n'y a pas de mettre les bien, tu comprends? Il gagne 7 points. Tu comprends non? C'est-à-dire qu'il vient 10 sur plotting, là. 10 sur plotting peut donner toi des points là. Si tu ne plottes tous les 7 points, ou bien au maximum 6 points, tu ne plottes bien, tu peux gagner 2 points. Tu ne connais circle toi de malus qui vient après par la suite, tu gagnes le 3e point. Tu ne connais fait un smooth curve, tu gagnes le 4e point. Tu comprends là? Ça veut dire que graphe là, les 2 points sur plotting, plus sur anomalous n point, plus sur smooth curve n 4e point. Correct? Donc il y a assez scoring quand même, quand nous guettez. D'après ce marking scheme. Hein? Ok? Yes, we move on. Draw a circle around the anomalous point. Ça, on va penser facile. Hein? Alright, we have the circle. And then draw the curve of best fit we've already done. On a n point pour ça. Use the graph to determine the volume of aqueous sodium thiosulfate needed for a sample at 250 secondes. Comment on arrive là? Yes, Raghu. What is your answer? 13.5. Vous pensez that's the correct answer. Moi, je gagne 14 quand même. Ok, moi, je gagne 14. Et en même temps, vous vérifiez les affaires encore. Qui a mal aussi pécosé, hein? Pour. Ouais. The anomalous point, according to the marking scheme, is the point at 111. Right? C'est qu'il nous fait une circle là, effectivement. Correct? Alors, 13.5, ou bien moment de 14, vient d'après l'épaisseur de ton graphe, hein? De ton crayon plutôt. Right? If you have been able to do it, anticiper dans sa range, allez, pour vous inviter. Use the graph to determine the time at which a sample is taken if 6.0 cm3 of aqueous sodium thiosulfate is needed. Madou? 30 secondes. Alors, on prend 6. 30 secondes, on 85. Tu trouves non? Qui te fait d'or? Tu ne rates point. Correct? Donc, 85 secondes. Vos parents, c'est pas un appareil presque. Combien? 90. 80. I hope the curve is well done quand même. Right, the curve. Jagger combien? 90. Right, 85 là, de toute façon, il est entre ça. Il est entre les deux. Correct? Describe and explain the difference in the slope of your curve at 50 seconds and at 400 seconds. Causez, manga. Pas dire, moi, tu pas connu, tu pas connu. Quand tu veux get curve là, get slope là bien. Nous 50 secondes et 400 secondes. 50 secondes ici. Get ce slope. 500 là. Ben 400. Code ça plus steep. Code 50. Au moins tu es capable d'expliquer difference in shape. Tu as trouvé, il y en a 4 points là. At 50 seconds, the slope is steeper compared to 400 seconds. Ça prend bien quelque chose. Correct là. The slope steeper at 50 seconds, but at 400 seconds, it is less steep. Qui appelle steeper? Steeper veut dire rate plus rapide. Less steep qui veut dire rate moins rapide. Qui fait ça? Au commencement, tu as beaucoup de reactants. En deux mots, tu concentration sur tes reactants, il y a beaucoup, il faut, il est bien crowded, il y a beaucoup de collisions. Par contre, le 400 secondes, reactants c'est presque fini. Les concentration est bien diminuée, n'est-ce pas? Ta concentration est bien baissée. Quand nous baissons concentration, il arrive rate. Ni mal fait pas exprès pour baisser concentration. Ces réactions, et puis procéder doucement, et puis aller jusqu'à ce que tout est fini. À cause même quand à la fin de réaction, nous rate est diminué jusqu'à qu'il devienne 0. Tu comprends? Alors, au moins sa première explication, tu sais qu'à faire. Là, les steeper, là-bas, les moins steep. Tu gagnes un point. Là, nous explique comment, nous commençons à expliquer. As time proceeds, the concentration of the reactants in the mixture will decrease. Parce qu'à mes yeux, tu peux réagir. Ben, le réactant peut réagir, qui avait je commence finir. Oui, on avait use ça. Alors, the concentration of the reactants in the reaction mixture decreases, and première chose. The frequency of collisions between the reacting particles decreases. Ben, place en rouge, c'est une place que tu peux scorer là, hein? Right? Et au final, the rate of the reaction decreases. Voilà, tu as 3 points pour ton explication.
Right? C'est bon? At 57, the reaction has started and rate of reaction increases, whereas at 200 seconds, the reaction is slowing as it moves the end of the reaction and the rate of reaction decreases. Ça veut dire the rate of... Allez, ouais. Pour explication, tu peux dire, non? Explication. Malheureusement, là, tu as un seul point, là. Qui fait, hein? Tu n'expliques si ça bout là, non? Tu comprends? Tu as un point là, mais un point. À aucun moment, tu n'as pas une cause collision. À aucun moment, tu n'as pas une cause qui concentration 50 et plus beaucoup qui concentration 400. Tu comprends, là? À cause, c'est un petit 4 points. Ça veut dire, tout ce qui te dit, tu as fait une joli speech, il est bien bon, it's good, right? Good attempt, c'est moi, préfère un point qui est 0 point. Mais c'est moi, tu as remarqué qu'il y a un key point qui est rodé avec nous. Tu as dit, rate là peut diminuer, bien bon. Why? Concentration peut diminuer. Mais quand concentration diminue, qui fait rate diminuer? À cause de collision moins. Tu trouves comment il est venu? Right. Question numéro 5 maintenant. Mon gars 24 jambes, tu as 105 qui comment dire chaque fois on dit get ça t'as là tu fais 6 points, à là 5 points. Hein, very good, very good. Allez causez. Allez moi libre un bout à bout. Salts can be prepared in the laboratory in various ways. Describe a suitable method to prepare a pure dry sample of each of the named salts. In your description, you should include the names of any techniques, apparatus and chemicals used. Okay? Yes, please. Copper-2 sulfate. Comment tu peux préparer ça? We should add copper oxide and add dilute sulfuric acid. Bien bon. The salt will be in excess when no bubble will be seen. Allez, right. OK. Nous arrêtons là même pour un commencement. Nous besoin servir un insoluble compound. Deuxièmement, copper-2 oxide, tu peux servir. Correct. Maman peut servir copper-2 carbonate. OK? Tu peux ajouter avec dilute sulfuric acid, tu finis gagner un point pour copper-2 carbonate, ou bien copper-2 oxide, ou bien copper-2 hydroxide si tu as envie. Et tu peux gagner un point pour dilute sulfuric acid, et tu peux gagner un troisième point pour excess. L'M là, il y a 3 points là. Correct? Excess solid will be added. Which solid you are using? Copper-2 carbonate, because you have to use a compound, or copper-2 oxide, or copper-2 hydroxide. Et troisième point, you are adding this to dilute sulfuric acid. Alors, copper-2 oxide or copper-2 hydroxide can be used as well if you don't want to use copper-2 carbonate. Right. Nous finissons à 3 points là. Continuez, 24 Shalom. We should filter the solution to remove the excess copper carbonate. Pour toi, en tout cas, c'est copper-2 oxide, non? Right. Alors, the excess solid is filtered off and the filtrate now is collected. Alors, c'est ça, removal of the solid là qui est plus important dans sa point là. Hein? The excess solid is filtered off, c'est ça qui est plus important. And then, We should heat the mixture. the filtrate. It's no longer... Bon, a mixture, bon, plutôt nous savez le terme filtrate. Oui, il dit toujours, un mixture dans quelle façon? Tu as copper-2 sulfate, solution, copper-2 sulfate dans de l'eau. Yes. The filtrate is heated up to crystallization point immediately. Correct? Because now, et c'est tout là, hein? Fini correct là. Tu as fini à 5 points là. Hein? Mais seulement le fait de mentionner ici, pure dry sample, on peut continuer, mais seulement, d'après ce scheme, voilà, that's the 5 marks. Now, once you have already heated it up to crystallization point, when the solution is going to cool, what's going to happen? You will be obtaining your crystals. You can collect the crystals now. You can wash with an organic solvent. You can dry between filter papers. Okay, that's how you can proceed. Alors, the crystals formed upon cooling can then be washed with an organic solvent. You don't wash with water because it's going to dissolve again. Okay, and dry between filter papers. Il n'est pas pour une pure, mais il est ok en termes de parce que tu veux dire, c'est pas heated up to crystallization point, tu veux dire, tu veux laisser évaporer in the sun, c'est pas quoi. C'est correct, tu as gagné ton point, parce que tout le monde point là, d'après cette distribution, il est là. Mais c'est un bout de washing là qui te manque, il est là. Dans ce cas-là, tu vas perdre 10 points. Tenez, il dépend comment tu distribues les points parfois. Parfois, tu mets un point vient de washing là. Mais dans ce cas-là, c'est comme ça. Tu comprends? Mais to be on the safe side, c'est pour ça qu'il me ajoute ça dans les bouts là. But according to the scheme, no marks are being given for this part. But it's not always the case. It depends paper. Quand tu pas fait l'examen, de toute façon, tu as pas une auto-marking scheme, toi, hein, donc tu n'es pas obligé. Assume, bon, voilà, je vais mettre ça pour me gagner mon point.
Alright? Partie B maintenant. Silver chloride. This is an insoluble salt. Bon, c'est pas encore fini? Okay, we move on. Part B now. Yes, Gaussikan? Yes. Okay. Add quoi? Ouais. Oui, il n'est pas nécessairement excess, hein. Il te mélanger ça. Parce que précipité, ça, il faut mettre directement. Il n'y a aucun excess, non. Il te mélange les deux. Alors, silver nitrate solution mixed with sodium chloride solution or potassium chloride solution or ammonium chloride solution or any soluble chloride, it's okay, it's going to work. Ok? Tu gagnes 2 points là pour mentionner ces deux solutions là. Continue. Is filtered, because you see, once you mix these two, you will get a white precipitate formed. You don't need to mention this one as well. Oh, I'm going to say that this part will not score you any marks, mais toujours les bons là. A white precipitate of silver chloride is formed. Then you're going to filter this. 1 mark again. The precipitate is filtered, and then? Yes, alors the precipitate is washed with distilled water. In this case, you can wash with distilled water because the precipitate formed is the insoluble. It is insoluble. It will not dissolve in the water you're using to wash. And then you dry it on the filter paper. Ou bien you can also dry in an oven because it's not going to lose water crystallization or anything. It's an insoluble salt. It's not crystals. Ok, voilà nos 4 points. Ok, alors ça c'est question numéro 5. Nous terminons avec question numéro 6, dernière partie dans cette question-là. Dans ce papier-là plutôt. Right? Narayana, non? Allez, causez. Yes. Yes, any gases formed should be named. Allez, right. Nous commençons par A là. Hein? We are going to add dilute hydrochloric acid to a portion of austenite. The solid dissolves. Il comme ça, effervescence is observed. The gas form turns lime water milky. What is the name of the gas, Narayan? Carbon dioxide gas is produced. C'est ça the name. In general, any gases formed should be named. Correct? But then, what is the anion? It said here that the mineral contained 2 cations and 1 anion. From this test, can you deduce which anion is present in your mineral? Carbonate, because you are adding an acid to the mineral. What is happening? Carbon dioxide is given off. You know carbonate ion is present. You've already identified your 1 anion now. Okay? Jagar? Yes, part B, allez. Now, you see, this contains Ba2+. Now, we haven't done really a test in the qualitative analysis notes. Pas un test for Ba2+ as such depuis table cation. Mais, nous connaissons que when we are to test for sulfate, we add Ba2+. Donc, si tu n'as pas testé Ba2+, tu peux add SO4 2-. Parce que quand tu as déjà besoin, Ba2+ avec SO4 2-, quand tu as besoin, tu formes white precipitate of barium sulfate. Donc, a white precipitate is formed. En même temps, il y a une façon de te rappeler, how can I test for Ba2+? Add sulfate to it. Ok? Alors, Ba2+, je me mets dans l'explication ici, combines with SO4 2- from sulfuric acid to form the white precipitate BaSO4. This is just an explanation. Hein? C'est ça qui peut gagner 2 points. A white precipitate is formed. Ok? Part C maintenant. To a portion of the solution from A in a test tube, add equal sodium hydroxide until in excess. Yes.
A white precipitate is formed. The Oh, precipitate is insoluble in excess. A white precipitate is formed. The precipitate is insoluble in excess. This confirms the presence of Ca2 plus ions. Et nous peut further confirm it, continue to embargo, with ammonia now. So a portion of the solution formulated in a test tube at aqueous ammonia. No Mhm. change is seen. No change is seen. No precipitate is formed. A faint white precipitate, it depends. Hein? We can also mention a faint white precipitate is formed, ou bien tout simplement no precipitate, ou bien comment on peut dire no change as well. And that would complete your 6 marks for question number 6. Alright, voila. Now maybe you can give me the number of marks that you have been able to score.